Et... oh, et re à tous mes loulous. Désolé pour l'interruption, coupure de courant. Alors heureusement, il y avait une sauvegarde automatique dans la mer. J'ai commencé le combat parce que j'ai fait quelques petits trucs avant et j'ai commencé le combat. Je suis en meilleure posture que tout à l'heure. C'est un avantage. Du coup, je suis dans la merde parce que j'ai pas assez d'objets pour m'améliorer. Alors du coup, ben, je vais être obligé d'attaquer à l'ancienne. Voilà, j'ai pas trop le choix. Sort soin partiel sur mon personnage. Voilà. Alors ce qu'on va faire, hop, je vais me mettre sur la défensive avec lui. Ah ça c'est con parce qu'il a endormi mon perso préféré. Au moment où il fait repousser en plus ses tentacules. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais heureusement, elle a toujours de la magie et on va faire bang. Un petit poison, stimulation. Non, j'ai rien du tout. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est ça. Ah, ça peut être bien par contre. Ah putain, faut que j'attende qu'il se... Hop, on va rester en mode défense. En attendant que l'autre tête de nœud se réveille. Voilà. On va faire le sort bang. Aïe. Oh non, mais ils font exprès, c'est pas possible. Don't say I didn't warn you. Non, raté. Sort. Soin partiel. Sur We'll Véro. soon have that patched up. Ouais, mais là c'est pas un problème vu que j'utilise bang. Tu prends une double et puis c'est tout. Allez, relève-toi. Là, toi tu dégages. Avant d'avoir utilisé l'élévation au préalable. D'accord, je ne sais pas ce que c'est l'élévation, donc... soin partiel, Véro... Ah, enfin. Pourquoi ça gueule? Comme ça, lui, si il attaque, il sera dans le caca. On va faire un coup miraculeux. Elle va faire un sort super crâne. Pas très efficace la super crâne. J'ai réussi. Ah bah ouais d'accord, 6000 points, 4000 pièces d'or. J'ai appris le sort super flamme. Eric passe au niveau 25. Niveau 25 pour Véronica. Niveau 24 pour elle avec un nouveau sort qui est le kill. Lui il passe au niveau 24. Nouveau sort pour Théo. Le sort de soin avancé. Ah, connais pas. Et Jade.
Magnifique. Louloute, il n'y a pas le temps, il est 18h26. Si tu veux pouvoir regarder un peu YouTube sur mon téléphone, faut que tu te douches, faut que maman fasse à manger, faut qu'on mange. Eh oui. Thank you. Darling. Mahalo, mahalo. Whoever you people are, I can't but I can sure feed you enough. Tonight we're gonna have a luau to remember, and you're gonna get ready to drink, dance, and fill your belly with fish till you fall down. Accro au combo, décerné pour avoir uni vos forces avec celles de vos amis et exécuter 25 combos d'équipe. Ah, lui il roule par terre. On va confesser qu'on a été des gentils enfants. And where do you think you're going? You're off to look for Kai, aren't you? Well, I'm... Oh, t'es mignonne. Oh, hello, Veronica. Oh, those stupid fishermen said the party was only for grown-ups, so they couldn't let me in. It's every bomb anyway. You're going to look for Kai, aren't you? J'aurais pensé qu'il serait ici, mais non. Je me suis trompé. À l'église peut-être alors. D'accord, ok, bon. Rassurez-moi, dites-moi qu'elle est tombée amoureuse d'un beau garçon. Sur les quais. Ça doit être lui.
Sorry, but I'm not the man from your story. You must have me mixed up with somebody else. Don't give us that nonsense. We know you're the only Kai and Lonna. If you never meant to marry that poor mermaid, you should never have proposed to her. Hey, go easy on the accusations, will you? People here got no love for mermaids. If they think I do, I'll be in trouble. The Kai you're looking for is my grandfather, Kainoa. I take it you've heard the tale of the mermaid's curse? Yes, yes, your mother told us all about it. But I can't see what an old fairy tale has to do with anything. That's what I'm trying to tell you. It's not a fairy tale, it's true. The fisherman from the story, that was my tutu, my grandpa. Huh? It all happened 50 years ago, and it happened just like my ma tells it. But 10 years after Grandpa got chased out of the village, the kahuna's daughter, Leilani, she married another man. After the baby came, the people started to forget about Kainoa and the curse the mermaid put on him, till another great storm struck, even more violent than the one that sent my grandfather to the bottom of the kahuna's boat went down, and him and his daughter's new husband went with it. The men who survived went to break the news to Leilani, but when they got there, her and the baby, they were nowhere to... The villagers said it was the mermaid's revenge, that she took all 4 of them because she couldn't have Kainoa. So they lit torches and they marched to Saikiki Beach to confront him. When they threw open the door of his hut, they couldn't believe he'd been living all alone for the last 10 years. But there he was with a baby in his arms. They ran off screaming, talking about how he must have had a kid with the mermaid. And that was the last time anyone from the village went to Saikiki. Wait, but that baby must have been your mother, which would mean she was half mermaid? Cooley, don't even say it. My mother is a human being. My grandpa found her abandoned on the beach and raised her as his... He never had a kid with a mermaid. That's just a stupid rumor made up by a bunch of If that mermaid really is still out there somewhere waiting for Grandpa, there's something up. Meet me on Saikiki Beach. It's on the other side of the cape. You can get there through the chapel at the back of the village. Up. Ça devient chiant de courir partout. Goutte d'onde. Plage de Mora Mora. Ah ouais, ça doit être la cahute du grand-père. Hein. Très grande cahute quand même. Haha.
Et hop, et une mini médaille. Une. This veil was my tutu's. Ma said when she found him after he died, he was just lying there holding on to it. Guess there was a reason I never threw it away. If you really know where to find that mermaid, I want you to take it to her. Look, I'm sorry if I was kind of short with you back there, but it hasn't been easy for me and my ma. After Grandpa died, they let her go back to the village and marry a local guy, but it didn't stop folks talking. But she rose above it, turned it into that story show of hers. I hate that mermaid for what she's put us through. And I don't want Mike. The kahuna's finally letting me sail with the other men. The curse is nearly undone. Please.
la vidéo, cette partie-là n'aurait pas été très longue, mais je vais pas tarder à arrêter. Parce qu'il y a déjà des choses à faire. Et que ben, je commence à fatiguer au bout d'un moment aussi les enfants. On va aller faire un dépôt, on sait jamais. Et bon, pète le feu. Je pète le feu de la carabine. Cercle bas apparaît, ça si votre équipe en sort, vous avez une chance de fuir le champ de bataille. Bon, aucun intérêt, non. Why have you brought me here? That voice! It's music to my ears! I feel like I could cry. Oh, Yeah, I'm Kai. Do I... oh. What? You... Oh, silly me. I'm always far too quick to jump for joy. You don't know me. I don't know you. No, I'm not. The man you loved, he was my grandfather. My darling Kai. My one true love. The one that I adored. Oh, how could I forget we mermaids live 500 years? Quick as a flash, a human life just ups and disappears. Without Kai, hours seem to pass too slowly to be true. But now I see cruel time was... Thanks for finding Kai for me. You've been a proper friend. To trace my love across the sea until the bitter end. I said I would reward you, and I mean to pay that debt. You'll find your prize upon the selfsame island. I'm sorry I can't come along and see you on your way. Quoi? Oyana? Attends.
Moi je joue à un jeu solo, pas télé. Je peux enlever les écouteurs si tu veux, mais c'est tout. Tu peux regarder. Bon, je vais couper les écouteurs. Ah, tu veux un écouteur plutôt? Alors, les mélodies envoûtantes, avant l'écho des falaises. Et hop. Où est la chérie de la fille? Oui, mais il est décédé, il est mort. Où il est? Où il est? Il est décédé, il est mort, enterré, 6 pieds sous terre. Elle pleure, la fille? Elle est triste. I waited for you so long, through sun and stormy weather. Est-ce qu'elle s'en fait un bisou? Pourquoi c'est ça? C'est la tombe de son fiancé. C'est un peu triste, hein, mais bon. C'est lui? Non, lui c'est le petit-fils de son fiancé. You've got your granddad's hands, you know. So soft yet strong and honest. The hands of one who'd never ever make a faithless promise. A mermaid who sets foot on land will perish in the brine. But that's all right. I got to meet my darling one last. Oh. If I had been a human, or if he had been like me, perhaps we could have lived together. Merci. Happy as can be. But I'm a mermaid. He's a man. There's no point asking why. He was my one true love. But now, it's... I can't stop thinking I've seen her somewhere before. Of course! Grandpa... On peut pas récupérer le voile par hasard? Non? Bon, pas grave. What's this? A letter? This is Grandpa's handwriting. Dearest beloved,
Ever since you saved me on the day of the great storm, the dream of one day being reunited with you is all I have lived for. But now I fear that dream is over. Forgive me, my darling, but I cannot keep my... Some years after my boat was burned and I was exiled to this beach, the fishing fleet was hit by another great storm, and the kahuna and his daughter Leilani's husband were among them. One night, not long afterward, I saw a woman standing on the cliffs. She had a baby in her arms. It was Leilani, the woman who was once to be my wife. With her father and husband gone, she had lost all hope and all reason. I called out to her, but in her grief, she could not hear me. Before my disbelieving eyes, she threw herself. I tried to save them. I did everything I could. Kai? Huh? You're sure you're fine to row back home? You're not in any pain? I wish you'd let me keep you till you're... Don't worry about me, Michelle. You fixed me up real good. Kai, I know you've got to go. There's things you have to do. It's all my fault. I'm sorry, Michelle. I can't leave. I can't just be thinking of myself anymore. The villagers say you put a curse on me, but it's only because they don't understand. They don't want what happened to me to happen to anybody else. You have to forgive them. They don't know you like I do. They don't know you at all. And what they don't know, they fear. I sometimes wonder if you're still sitting there on that rock. But it's too late for me now. I'll never make it back there. I'll understand. I love you. I always will. I'm sorry. I shouldn't have been so hard on you. Without you... All this time, I hated that mermaid for what she did to my grandfather. But now I see how he really felt. On récupère le cadeau et pour ce soir on s'arrête. Je suis désolé, la vidéo sera courte, mais bon, j'allais quand même pas m'arrêter aussi vite.
souffle de Calypso. Ok, prends le papier et le lit. Cher ami, cela signifie que je suis parti à jamais. Si ce que tu dis est vrai, je ne pense pas pouvoir rester. Merci de ce que tu as fait pour moi, ne sois pas trop peiné. Après, mon cœur, tu es l'ami le plus gentil que j'ai rencontré. J'avais promis d'amener au royaume. Sous-marin de sirène. L'arbre que voici t'y conduira sans peine. Loin de la mer, derrière se trouve un tourbillon de lumière. Vogue jusqu'à lui. Joue de cette part, puis t'amènera sous la mer. Dis à son Altesse que je suis heureux, que lui ne doit pleurer. Je suis avec mon cœur et mon cher, mon tendre, mon bien-aimé. Adieu, un jour qui sait. De tout mon cœur pélargi. Donc, du coup... Là. Elle dit la mer intérieure, c'est ça, hein? Ouais, exact. Oh, swag! Bien utiliser le menu carte. Vous pouvez ouvrir le menu carte en appuyant sur la touche croix lorsque la carte est affichée à l'écran. J'ai pas le temps de dire. Genre, je peux respirer sous l'eau et tout, nique sa race. Swag. Des hommes poissons. Ah, les tritons, ouais, les mâles c'est des tritons et les femelles c'est des sirènes. Mi-femme, mi-poisson. Crevens. This place is a veritable paradise under the sea. Just when you think you've seen it all, you find yourself in Mermaid Town. So we can breathe underwater now? That harp is something. Well, now we're here. I guess we can find out if that story about the giant pearl is... Finding the orb is important, but we need to talk to the Queen first. We have to... Oh, c'est stylé. Il y a une quête, là? Ah non. En 2200 années de vie, c'est la première fois que je parle à un être humain. Vous devez être des autres. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, nique sa mère en requin.
Ah, ça par contre, c'est les boules. Ouais, là c'est juste une simple sirène. Putain, un poisson. Et une mini médaille. On bat les couilles, poisson. Oh putain, c'est sa fille. I welcome you to Nautica, the land beneath the waves. What brings you, Prince of Dundrasil, down to these coral caves? Huh? How do you know he's the Prince of Dundras? I have a second sight that touches every quarter, by which I keep abreast of all the news above the water. Of doomed love between men and mermaids let us later speak. First, allow me to... Behold the shining sphere of green, the orb you humans need. The trek. Consider this my thanks for what you did for dear Michelle. Pray take it kindly, Trap. I witnessed the whole sorry tale. It always breaks my heart. The tragedy of man and mermaid doomed to live apart. But while the mermaid's burden holds, such romances are blighted, and love between man and sea maiden fizzles unrequited. For years now I have sought a way to remedy this curse. Alas, you humans cannot help but seem a fragile kind to we, who live 500 years and more down here beneath the sea. But though the flame of human life burns short, it burns so bright. You never see, and so your kind admire our kind, but we admire in turn. It is the World Tree's will. It was the World Tree's will that brought Michelle and Kai together. I pray that in their next lives they may stay that. So too was it the World Tree's will that brought you here today. But now, dear luminary, you must be upon your way. So set sail on the tide of time that flows ceaselessly on. And if Yggdrasil wills it, we shall meet again anon. Remember, though the paths we walk are filled with twists and turns, all...
Une petite sauvegarde. Ah, une quête. Je fais comment moi pour acheter des armes? Je vais sans doute pouvoir, mais plus tard. Alors du coup, je peux faire... D'accord, donc je peux me téléporter à Nautica quand je veux. Gondolia. Voilà, on va se téléporter là et on arrêtera pour cette fois. On ira chercher le motherfucker bateau de toute la colère. Et je crois que je sais qui c'est le mec. Il y avait un mec qui s'amusait à jouer sur la truc là, je sais qui c'est. Sur l'estrade. Et ça on verra ça demain. Voilà mesdames et messieurs, je vous fais des gros bisous à tous. Désolé pour cet épisode très court, mais il commence à se faire tard, j'ai des choses à faire. Une petite fille et une maman à m'occuper. Parce que les pauvres, comment elles vont faire sans moi? Elles vont être tristes. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Bisous poilus barbus, à très vite pour la suite. Ciao ciao les amis.